Hello and welcome to the Vile Eco Podcast by Rosebud Media KE. Kama umekuwa hapa ama you watched us before, thank you so much for coming back. And if this is your first time here, maze karibu sana. Now before we even tell you what we're going to be discussing, first hit that subscription button. It's that red button over there. Najua umefanya hivyo. Alafu sasa tuambie what we are discussing today. We actually talk about anything affecting the youth. Anything yenye unajua inakulanga kichwa ama beshte yako inakula kichwa pia, just anything and everything affecting the youth, we will talk about it here. Today we have a very interesting topic. Before I tell you, nikwambie jina, my name is Joan Warogo. I will give a chance to these beautiful people to introduce themselves. Tuanze na this man over here. My good name is Eli Mbarikiwa. Eli Mbarikiwa on all social media platforms. Yes. Kwa majina naitwa Ken Mungai on all my social media platforms, Ken Mungai Music. Hi. Hey friend, my name is Wanja Ngogo. Yes. Kwa majina naitwa Swahili. Kitu kizuri. Anyway guys, tuende kwa topic ya leo. We will be talking about the hardest lessons to learn about love. And we're not saying it from a negative or a positive perspective, just generally, what are the hardest lessons we have learned or other people actually have learned about love. So nitakuwa nawaambia point, mnasema hii lakini kama pia kuna point kamekuwasha mahali, kuna kitu uli experience and you learned it the hard way, utasema pia. And as we do that, also keep interacting with us in the comment section. If you agree, tuambie. If there's something else you've experienced and you feel that we've not talked about, tuambie pia in the comment section. Haya, twende point number 1. Are you ready? The more you care, the more you lose. Wanja, you don't agree? I have mixed feelings about that because if you care too much about someone who doesn't care at all about you, of course you will lose. But if it's reciprocated, you both care deeply about each other, I don't think you're losing anything. I think it's a perspective things, and also kwa ground kukwaji. Unajibwaga kwa mtu mwenye hakupei anything. Hapo utapoteza, hapo utalose for sure. Yes. Mimi nikwambia what's on my mind. Yes. Ni Bruno Mars. Easy go. Oh, take, but you never give. But that's what Wanja said. If you're giving to someone who doesn't reciprocate, then you will definitely lose. What do you think it is? Kabisa. I agree with her kabisa. Cause even if at a time, the more unapea msee hayuko hapo time. Unajua pia kuna mtu una text asubuhi, morning, hajibu. Baada ya 2 hours, morning. Unakula your breakfast. You're giving so much, you are caring so much, lakini hayuko. Ni sad. It's very sad. Kwa wanaopitia hayo, poleni sana. Jitoe kwa hiyo situation. Tupole lakini jitoe. Sometimes kitu hard pia unafaa ukubali ni kuwalk away. Sometimes walking away kujipenda pia ya. That's actually a very hard lesson to learn about love, yeah? But tukukujie tukutumie pesa ya answers. Tukutumie pesa ya Nimesema madawa. Nimesikia daipa. Blood pressure. Afadhali tu ujitoe. Yeah, but I do feel like in situations where it's actually mutual, if the relationship was to come to an end and you truly did both love each other and truly cared, bado the loss is as in bado una feeling hiyo uchungu. Right? Mbona muachane kama mlikuwa na something? Unajua unaweza penda msee but unaona vitu zenye tunataka in life aziko aligned. So you just choose to walk Example, you don't understand. Umepatana na mtu mna click, mnaingiana, mko sawa, and then I have a good example. For example, I meet a man, he never wants children. Sisi we agree on everything else, but he never wants children. Yeah. We have to split. We have to want children. Yeah. Yes. But it doesn't mean that you didn't love each other. Yes. And the loss will still, it has sting. Yeah. True. All right, point number 2.
you're not required to set yourself on fire to keep other people warm. Where? Yes, don't bend over backwards, breaking your back, trying to please someone. Please, dependencies. Yeah. Maparabol. You're paraboling. Yeah. I was digesting this one on fire. Then break back. Unajua by the way kuna wase wanafanya way beyond chenye wanaweza manage. Yes. Unapata mtu hadi anakopa. Akijua ameambiwa penda takaya sana. That's definitely setting. Wewe na malons hapa. You're setting yourself on fire so that you can please somebody else. My friend, you will suffer. That's a very hard lesson to learn. Don't do that. Just fanya what you are able to do. And the sad thing about these people, when you want to receive this, what you give, I want to regard. Oh yeah. Wanataka kutaka. The more you give, the more they want. In fact, wakiona sasa unachomeka hapa. Chomeka hapa. Unageuzwa. Hauchomeki na I want more. Yes, there are people who are just there to use you. Please know the difference between kwedo na kuhodero. Being loved. Yeah, that's French. These people who use people, do they know they are using someone? Yes. They know. Yeah. The people who are just manipulative by choice. Yeah. By choice. Yes. And those that don't know, they just manipulate. Hakuna mtu ajui. It is a very conscious Let me give you an example. Maybe you know salary yangu iko hivi na hivi na hivi. But you're still insisting, I want this. Because you know, nitaenda beyond, nitafanya anything kukupea. Also, nyinyi wenye mnatumiwa vibaya, have a backbone. I have a backbone. Wewe leo na migongo. Have a backbone. So mtu anakuja anakuambia I want your left arm, unamwambia nikate hapa ama hapa juu. Surely. Jipende. Yeah. Jipende. Yeah. You definitely don't set yourself on fire. True. Point number 3. Life is too short to think someone is out of your league. Okay. Italingana na time and season. Hiyo time kwa mfuko wako iko aje? Kwa nini unapenda na mfuko? Let me tell you something. Mfuko inapeanga msee courage enough. Kasa hiyo time hauna utasikia msheo na mdogo na kihana na kitambi na confidence na pesa. Exactly. Sasa unaona katoto fulani hata unaweza na But you see, there's an episode one just said that if you come to me na pesa, mimi nitakubali na hiyo pesa. So the moment your pesa itaisha, then I will never be able to look at you, the same way. When you say league, ukisema league, unaandika in terms of everything. Maybe give me an example. Wewe unaonanga physically you are a 2. Yeah. As in on a scale of 1 to 10. Yes. Unaona you are a 2. Yes. Umejitolea sana. Ukijitolea hapo umeoga. Umeoga. You are a 2. Pale unaona dem yeye ameelekea 11.5. Mavera wako huko. Ameelekea huko. Ujiamini uende. Ile ni moja. Yeah, you only have one life. But in man's perspective, imagine kimfuko tu. Mfuko inasaidia. But mimi nakubaliana na watu. Mimi nimeona people working with watu wako na sura personal but wako na pesa. Then they will go for those ladies because they have the money. Actually men who have money, they don't really look at their looks. Exactly. Right. Yeah. Hiyo pesa ina boost confidence yao watu. What I tell you about this man. Wakikupata hivi insecurity galo. Kukuweka hapo juu. All right, because they know they are not themselves inwardly. Mimi niko chini na wewe uko juu. Na kwa hiyo unataka na mtoko 9. Uko 11 uko 9 hapo. Anaweza kusumbua. Anaweza fanya uone kumbuke huyo jamaa wangu ako tu. Kama kuna ndo. Kama kuna ndo. Kitu ni in terms of physical. Hata kukumbuka. Kuna venye nikilala nikimkumbuka tu hivi nashtuka. Je, venye but kuna mtu hapa sura inapendeza, bado mfuko iko sawa. Anashiraba. Kupata yako na zote lakini hakuna mtu juu. Ndio nasema unaona kupata mwenye ako na hiyo sura, ako na kamfuko, ako na brains, ako na mapenzi ya kweli. Let me tell you something. Kama kuna kitu inakuwa imebalansiwa vizuri, ni mambo na heart na mambo na love na mambo
hiyo vitu lazima But inakuwa it is imebana. possible. We are not asking for it. They are Yes. now, lakini very few. But most of these people unapatanga kuna kitu tu watakosa. Let me narrative ya watu also kukosa. mtu ako na do na anakaa hivyo, utafuta do sana juu anajua do ndo This italifikisha. is the only True. thing, yeah. So you look for money ndo They ikava will hiyo. give you time. Also, I feel like this equation is very imbalanced because women do women really consider Of- hiyo mambo ya league? Kwa sababu me Yes, as a woman, I if I'm think hit so. on by Of course. someone, A guy that is a in guy a that band. is doing better than me, do I consider it? Will that Financially determine or the financially? Okay. Financially, mimi as a woman, you see you as a guy, Mhm. utaangalia mfuko yako hit on me. Yeah. Mimi kama dem, mtu mwenye ako out of my league, maybe mimi niko na kasari ka 150. Mtu analipa 1.5. Will that deter me from dating them? Are they too out of my league? Is that For women, have you been a woman? listen. Wacha ajibu alafu niongee. Jibu hapa niongee. Wacha ajibu niongee. I don't think so, Anja. I mean, the better if you're in a higher league than mine, The better. the better. Aya, situations. What we think I now. was to talk. Situation yenye inafanyanga mademu ona huyu msee ako off link. Either Chalini handsome. Ona in terms of handsomeness, sijui ni kwa nini ukiona Chalini handsome unasema ni si league yangu. Staki msee. Ni kwa sababu hawana adabu. Most of them. Most not even handsome. It's not necessarily True. Yani tumekuwa sina ubaya by the way. Sina ubaya. Kwa sababu huyu chali mwenye anakaa vizuri, yani surely tuna compete nani anakaa vizuri. Wewe unashindana ukipiga ma selfie. Hapana. Who is who here? Who is this? Because you will find most of these men wanakaa vizuri, they're very They're vain. conscious of their image. Yeah. What is the difference between you and me? We have no balance. There's we are both fighting You have a point. I need to feel like I'm with a man. Yes. Masculinity. I think I do that, but that's Sura ikuwe ngumu. Hapo uwanjani kwa amesema kitu about league kama weka demu na earn 150,000 Yeah. alafu uko na chai yako na ana earn 1.5 million. Kuna ile insecurity ya mzee ana pesa mingi atatembea sana juu ako na pesa. Hana wasiwasi. mimi niko na kaishu kwa sababu there's a man who once told me, as women, pray for your men because when men get a lot of money, inakuanga na shida. Aliniambia, when pray for your man to get money he can handle specifically. Because ikifika anaweza handle hapa, ikipanda tu hapa utaanza kuwa na let's say hii situation umempata hapo. So obvious alikuwa na handle. Si ati ameipata along the way. Kama ni situation yenye amepata kama uko hapo. Kama umempata already na ya 1.5 million. Ndio useme ako out of your league. Juu kama mlipatana kama hamna, obviously me speaking from personal experience, if I'm the one who is earning 150, it will be very hard for me to date someone who is dating 1.5. Why? Because me personally I will feel inadequate. I have a competitive thing inside me. Nastaki unishinde na hiyo nitaka catch up next year. I will always feel like I'm at your mercy. Ataanza kukwambia usitumie yangu. And then I will always feel indebted to you kinifanyia vitu. So I want hata kama uko mbali, si mbali sana na mbali. Almost at par. na atakuwa chini. Not almost at par. Asikuwe na uko mbali. Na ukichukua chini ujioshe. So But in short that's huwezi the tukua other mtu. Actually, na mse mwenye ako chini yako financially, Eh. because that's also out of your league. Financially. As a woman or as a man. Just as a man first. Not only at a financial, but maybe education wise. Yeah. Is that something? As a man. Imagine for men tunanga shida. I think Sisi hatuna. Nyinyi mnagonga na that issue. sababu inatupatia Anaandoa as a man unakupatia ile confidence ya nikimprovidea najua naongezea. Yes. You know, you feel like a man. Provide. Unaongeza value. Unaongeza value. Yeah, like yake. So for man it's a good thing. It's a good thing for a man. For madam, I don't know. Actually the problem the question was going. Unaweza chukua msi yako wewe pale chini. Ujioshe. Umweke kaempesa show. You imagine that's very unfair. Kuosha tutaosha vyombo. Naona na sisi tuko willing. Tuko willing. Good for you.
Pongezi. I don't think no. I don't see na yoga. Ina depend. Okay, surely. Okay. Tumeanza hivyo ama ni imehappen? Haya, wewe mkipatana. Wewe uko na do. Una drive uko na kanyumba kazuri. The guy manzi hana anything at that time. Hana anything. Unaweza chukua ujioshe useme manzi I love this guy. Babes, acha nikuweke kaduka pale. So this guy has potential to become like to actually become something, like actually make something for himself. Hata kama hamtakuwa something, unaweza chukua hiyo. No, the guy I'm saying is the guy capable, anakaa kona capability ya ku make money for himself ama to elevate himself financially, you know, like anakaa kona hiyo ambition. I think you're the most Mimi from the evidence that has been there, evidence being the women who have come before us. The women who have come before us. Waliotangulia. Wametendwa. Mkifika pale. Wametendwa. The moment tu mwanamume anapata pesa, unakuwa a thing of the past. Yes. Right. Watu wametendwa. So the question to me is, do I think I'm better than the other women who have come before me? Do I feel like what they went through will never happen to me? I'm not different. I am not. So I don't honestly don't have seen I won't. Lakini si tu nitakuosha ni kuanike nini. They come for you. And we will go. That's the problem. If they came for you and you actually remember that I'm right by your side and you stuck by me, sawa. The problem is most of these people will not stick by. Si unatenda unaenda zako. Keyword most. I have another question. This is for the men. Right. Umepata mwanamke. Now this is not financial. Mimi niko na PhD yangu pale imetulia hata hiongeleshi mtu. I have a very good job. I'm able to meet my whatevers. Wewe umefika hapo, you have a degree. Unasikia mimi I'm a doctor. You have a degree. Me I'm making my own money soft hata sina kelele. Why does it become a problem? At what point do you start feeling intimidated by me? So they feel like this person is out of their league. Yeah. Education wise. You know, there are those that will use that katikati ya argument hapo kati yetu nasikia. Wewe unajua mimi na PhD yangu unaweza acha nikwambie there's something nimerealize kuna kwanga na brain ya kusoma na kuna brain ya wali. Kuna mwenye unaweza patana akona hizo ma PhD. Book smart na street smart. Exactly. Kama umseni street smart, trust you me, but that's outshine. Charlie. Yoyote tu. Okay. Either ako ni boy ama ako ni dem. Okay. What do you think? Sio? Like smart, but mimi sina shida na wewe ukiwa as in the situation is me, you've had my PhD silent, iko pale, my money is how you it is you that has but you every time you are feeling like you have to outperform in one way or the other. Like you have to overdo in one way. Kutaka kunionyesha ni kama hizo zako si kitu. Ama sio ku-overdo. Ama inakumotivate, unaona? You know, unajua pia labda maybe ana rap. Unajua kuna watu, unajua kuna watu pia wana rap in your face. Wewe unajua ni nani? Yes, ndio nasema unajua hiyo narrative. Sisi tumesema if you are not rubbing on someone's face, mimi sio so if you are not rubbing on someone's face, it is that person that has the issue. Yes. They should work on themselves. Exactly. Yes, thank you very much. Anyway, so to say in conclusion, we only live once, but don't just go for anyone that is out of your league. So mmekata your point. That's not a hard lesson to learn about love. Kama imeleta shida. Hiyo kitu tunapata iko na mengi tusikie more points. More watuambie kwa comment section. But what we are going to do, I think guys, will come back and talk about a few more lessons that we've learned about love. But for now, acha tuachie hapo. Thank you so much for sticking with us. Make sure you subscribed and you're interacting with us in the comment section. Sawa, see you next time. Bye. Bye.